Hello everyone. Myself, Mr. Girish Chandra Mandke from SBNM College of D Pharmacy, Mahad. Today I deliver lecture on cardiovascular drugs. So next cardiovascular drug class is fourth adrenergic receptor blockers. In that first class is alpha receptor blocker. These pharmacological agents when administered competitively block peripheral alpha receptors. आता अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स एजंट्स हे काय करतात, हे कशासाठी ॲडमिनिस्टर केले जातात तर ते कॉम्पिटेटिव्हली पेरिफेरल अल्फा रिसेप्टरला ब्लॉक करतात. हा त्याचा मेन रोल आहे. देन दिस रिझल्ट्स इन वॅसोडायलेशन, रिडक्शन इन रेजिस्टन्स आउटपुट अँड फॉल इन ब्लड प्रेशर. त्याच्यामुळे काय होतं, जी पेरिफेरल अल्फा रिसेप्टरला ब्लॉक केल्यामुळे तर वॅसोडायलेशन, रिडक्शन इन रेजिस्टन्स आउटपुट अँड फॉल इन ब्लड प्रेशर. The next preparations of alpha receptor blockers is first is phentolamine, trade name is regnitin, dose is 2.5 mg by IV route. The next preparation is prazosin, trade name is minipress, dose is 1 mg intradermally. Next class is beta receptor blockers. These agents competitively block the response of catecholamines mediated through beta adrenergic receptors. आता बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हे असे ब्लॉकर्स आहेत की ते कशासाठी यूज केले जातात, तर जो काही कॅटेकोलामाइन्स मेडिएटेड थ्रू बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टरचा जो काही रिस्पॉन्स आहे त्याला कॉम्पिटेटिव्हली ब्लॉक करण्याचं काम बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स करतात. बाय ब्लॉकिंग कार्डियक बीटा रिसेप्टर दोज एजंट्स रिड्युसेस हार्ट रेट अँड कार्डियक आउटपुट. आता जे काही कार्डियक बीटा रिसेप्टरला ब्लॉक करण्याबरोबरच हे एजंट हार्ट रेट आणि कार्डियक आउटपुटसुद्धा रिड्यूस करतात. देन नेक्स्ट पॉईंट इज प्रिपरेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स. इन दॅट प्रिपरेशन्स फर्स्ट प्रिपरेशन इज प्रोप्रानोलॉल, ट्रेड नेम इज इंडेराल, डोस इज 120 mg to 400 mg. Then next preparation is oxprenolol, trade name is Tracicor, dose is 100 mg. Next preparation is atenolol, trade name is Atilol, dose is 5 to 100 mg. The next class is drugs acting on renin-angiotensin system. Serralacin competitively inhibits activity of angiotensin second at vascular smooth muscle receptor site. तर सेरालॅसिन हा ड्रग कॉम्पिटेटिव्हली कोणती ॲक्टिव्हिटी इनिबिट करतो, तर अँजिओटेन्सिन सेकंड ॲट वॅस्क्युलर स्मूथ मसल रिसेप्टर साईटची जी काय ॲक्टिव्हिटी आहे ती सेरालॅसिन हा ड्रग कॉम्पिटेटिव्हली इनिबिट करतो. Then captopril inhibits conversion of angiotensin first to angiotensin second by blocking angiotensin convertase enzyme. आता कॅप्टोप्रिल हा काय करतो, तर अँजिओटेन्सिन फर्स्टचं अँजिओटेन्सिन सेकंडमध्ये कन्व्हर्जन जे काय होत असतं अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टेन्स एन्झाईम थ्रू त्याला ब्लॉक करतं. त्या अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टेज एन्झाईमला ब्लॉक केल्यामुळं अँजिओटेन्सिन 1 टू अँजिओटेन्सिन सेकंडचं कन्व्हर्जन होत नाही. दिस इज द रोल ऑफ कॅप्टोप्रिल. देन कॅप्टोप्रिल लोअर सिस्टमिक आर्टेरियल रेजिस्टन्स अँड देअर बाय सिस्टोलिक अँड डायस्टोलिक प्रेशर. कॅप्टोप्रिल हे सिस्टमिक आर्टेरियल रेजिस्टन्स आणि सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक प्रेशर लोअर करतं. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन रेनिन अँजिओटेन्सिन सिस्टीम. Captopril, dose is 25 mg to 50 mg tablet by oral route. Next, sixth class is vasodilators. Are these agents act by causing direct relaxation of arterial wall. तर vasodilator हे असे एजंट्स आहेत की ते डायरेक्टली काय करतात, रिलॅक्सेशन ऑफ आर्टेरियल वॉल. This is called as vasodilators. These agents thereby produce vasodilation, decrease in resistance, cardiac output and thereby blood pressure. आता हे एजंट्स काय प्रोड्यूस करतात, वॅसोडायलेशन. पण कसं करतात, तर त्याचा जो काही रेजिस्टन्स असेल तो डिक्रीज करतात. देन कार्डियाक आउटपुट अँड ब्लड प्रेशर डिक्रीज करून वॅसोडायलेशन प्रोड्यूस करतात. देन प्रिपरेशन्स ऑफ वॅसोडायलेटर्स. फर्स्ट प्रिपरेशन इज हायड्रोलाझिन, ट्रेड नेम इज नेप्रिसोल, डोस इज 50 mg. The next preparation is minoxidil, trade name is Lonitin,
dose is 0.5 mg. Then last class is oral diuretics. Diuretics plays an important role in the management of hypertension. Hypertensionच्या मॅनेजमेंटमध्ये डायरेटिक्स important role play करतात. Oral diuretics, when administered, these agents produce diuresis, thereby reducing the intracellular fluid volume and in turn cardiac output. आता oral diuretics काय ॲडमिनिस्टर केले जातात तर डायuresis प्रोड्यूस झाल्यानंतर काही एजंट्समुळे डायuresis प्रोड्यूस होतं आणि ते रिड्यूस करण्यासाठी त्याचं जे काही इंट्रासेल्युलर फ्लुइड व्हॉल्यूम असेल आणि इंटर्न कार्डियक आउटपुट असेल त्याला रिड्यूस करण्याचं काम ओरल डायरेटिक्स करतात. बाय देअर डायरेक्ट वॅसोडायलेटिंग प्रॉपर्टी तेज एजंट्स कॉज डिक्रीज इन पेरिफेरल वॅस्क्युलर रेझिस्टन्स. आता ओरल डायरेटिकच्या डायरेक्ट वॅसोडायलेटिंग प्रॉपर्टीमुळे काय होतं तर डिक्रीज इन पेरिफेरल वॅस्क्युलर रेझिस्टन्स. देन प्रिपरेशन्स ऑफ ओरल डायरेटिक्स. फर्स्ट प्रिपरेशन इज क्लोरोथायाझाइड. ट्रेड नेम इज इसिड्रेक्स. डोस इज 500 mg. The next preparation is furosemide. Trade name is Lasix and dose is 20 mg. Muscle weakness, cramps, hypokalemia are the common side effects of oral diuretics, and thiazides and furosemide are commonly used diuretics. Diuretics are play an important role in the management of hypertension. So next is a management of hypertension. First point is mild hypertension. In that initially hydrochlorothiazide 25 mg ट्रान्सइंट्राडर्मली दिलं जातं. माइल्ड हायपरटेन्शन असेल तर त्याच्यामध्ये इनिशियली हायड्रोक्लोरोथायझाइड 25 mg ट्रान्सइंट्राडर्मली दिलं जातं. नेक्स्ट सिडेटिव्ह लाईक बेन्झोडायझेपिन्स, डायझेपाम, देन सेंट्रली ॲक्टिंग रेझरपिन अँड बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आर टेकन इन द मॅनेजमेंट ऑफ हायपरटेन्शन, इन द मॅनेजमेंट ऑफ माइल्ड हायपरटेन्शन. देन सेकंड मॉडरेट हायपरटेन्शन. फर्स्ट इज क्लोनिडीन. डोस इज 0.1 mg ट्रान्सइंट्राडर्मली. देन अल्फा मिथाइल डोपा 1.5 ग्रॅम त्याचा डोस आहे. हे मॉडरेट हायपरटेन्शनमध्ये हे ड्रग दिले जातात. देन सिव्हिअर हायपरटेन्शन इनिशियली हायड्रोलाझिन 10 mg ट्रान्सइंट्राडर्मली दिले जातात. नेक्स्ट कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स, वेरापॅमिल और निफेडेपिन. देन ग्वानिथिडीन. डोस इज 10 mg. these are the drugs are taken in the management of severe hypertension. Next, drugs used in atherosclerosis. Atherosclerosis means hardening of blood vessels due to hyperlipidemia, hyperlipoproteinemia, and deposition of lipid material in the intimal walls of the arteries. तर ॲथेरोस्क्लेरोसिस म्हणजे काय, ब्लड वेसल्स हार्ड होतात म्हणजे कठीण होतात. कशामुळे होतात तर ब्लड वेसल्समध्ये लिपिड म्हणजेच फॅट जमा होते, हायपरलिपिडेमिया. देन जे काही लिपिड मटेरियलचं डिपॉझिशन होतं इंटिमल म्हणजे आर्टरीजमध्ये, आर्टरीचे जे काही वॉल्स असतात त्याच्यामध्ये त्याचं डिपॉझिशन झाल्यामुळे ब्लड वेसल्स हार्ड होतात. दिस इज कॉल्ड ॲज ॲथेरोस्क्लेरोसिस अँड दिस मे लीड टू कोरोनरी थ्रोम्बोसिस अँड मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. त्याच्यामुळेच काय होतं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होतं म्हणजेच कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होते आणि त्याच्यामध्ये ब्लड क्लॉट होतं. देन मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन पण त्याच्यामुळे होतं. देन ड्युरिंग ॲथेरोस्क्लेरोसिस मेनली द सेरेब्रल, कोरोनरी, वर्टिब्रल अँड रिनल आर्टरीज आर अफेक्ट. तर ॲथेरोस्क्लेरोसिस झाल्यानंतर ते मेनली कशावरती अफेक्ट करतं तर सेरेब्रल, देन कोरोनरी, देन वर्टिब्रल अँड रिनल आर्टरीजवरती ते जास्त प्रमाणात अफेक्ट करतं. The next drugs used in the treatment of atherosclerosis. First drug is clofazimide. Trade name is Astromid S. Dose is 2 gram divided dose. Side effect of clofazimide is nausea, gastrointestinal upset, then headache and alopecia. Alopecia is a hair disorder. Then second drug in the treatment of
atherosclerosis is nicotinic acid. Trade name is niacin. Dose is 1.5 gram to 8 gram per day. Side effects of nicotinic acid is dizziness, liver dysfunction. Then next drug is cholestyramine. Trade name is Questran. Dose is 4 gram transintradermally. Side effects of cholestyramine is constipation, then heartburn, then impaired calcium absorption. The next drug is dextrothyroxine. Trade name is Coloxine. Side effect is rarely used as it causes angina and arrhythmia. जर डेक्स्ट्रोथायरॉक्झिन रेअरली यूज केलं तर त्याचे कॉजेस काय होतात, अँजायना अँड अरेथमिया. अँजायना मीन्स अँजायना पेक्टोरिस. देन नेक्स्ट ड्रग इज प्रोब्युकॉल. ट्रेड नेम इज लोरेलियो. Dose is 500 mg. Side effects is headache paresthesias. The next drug is sitosterol. Trade name is Cytilin. Dose is 9 to 20 mg. Then side effect is bad taste. Then last drug used in the treatment of atherosclerosis is safflower oil. Trade name is polyunsaturated fatty acid. Dose is 75 ml of emulsion. Side effects are not available. Okay, thank you. We can stop here.